गोकुल की ब्रज नार दयोनित बेचन आवे भूषण विविध श्रृंगार बनेयति परम सुहावे एक तेग विराज ही शोभा बरनि न जाय बन्यो कुंज फूलो सखी सो रंगरस धार्यो बनाय कहत नंद लाडिलो प्रातः उठे नंदलाल सखा सब सैल बुलाए सुनी दार की बात सबे आतुर उठी धाए पेंडोरो क्यों जाय के कालिंदी के नवल कुंज सुखदाई का हो तहा ठाड़े बलवीर कहत ब्रज नागरी Jai Shri Krishna, Jai Shri Vallabh. We welcome you to our live Facebook bhajan session today, our 118th session, the Saturday 29th August. Officially, today is our last bhajan session of our journey of our 120 bhajan sessions. We will have 2 more sessions tomorrow, but both those sessions will be for seva. So this journey that we had started technically finishes today, and on behalf of Shri Govardhanath Ji Haveli Kisumu and Shri Jalaram Mandir Kisumu, I'd like to thank you all those who have been with us in this journey. Please bear with us. I've got a few things to say before we start off today's bhajan session. I'll begin with today's event. As you all know, it's our last bhajan session. It's also Dan Ekadashi. It's also Vaman Jayanti. And most amazingly, we are blessed to have this event under the banner of VYO Canada and with the blessings of our Pujya Jai Shri Rajraj Kumar Baba. Our hosts today, Hasmukh Bhai Soda Parivar from Leicester, UK. Thank you, Hasmukh Bhai, for staying with us right till the end. Isha Dodia. Isha Dodia has a message. She says, Happy anniversary, Mom, which is Rima Ben, and Dad, Dipen Bhai. I'm so blessed to have you as my parents. Happy 16th wedding anniversary, Mom and Dad. Wishing you all the very best, Rima Ben and Dipen Bhai. Our third host, Dakshaben and Ashwin Bhai Amlani Parivar from Kisumu. As you all know,
Ashwin Bhai Amlani is one of our trustees of the Haveli. Fourth host, we actually have 16 hosts today, so you'll have to bear with my speech today, please. Our fourth host, Anil Bhai Raitata and Anilaben Raitata. As you all know, Anil Bhai is also our trustee of our Haveli. Fifth host, Jain Bhai and Bhartiben Badiani Parivar. Jain Bhai also is our trustee of Shri Govardhan Nathji Haveli. Sixth host, Mithul and Bhavik Lakhani from Toronto are dedicating this bhajan session to their parents, Jitubai and Jyotiben Lakhani. They will be celebrating their 40th wedding anniversary on the 4th of September. Bhavik Bhai mentioned to me that if we are going to have any bhajan sessions in September, and I told him this was our last one, so they are hosting today. Seventh host, Ek Vaishnav Parivar from UK. Our eighth host, this bhajan session, the Kiroya Parivar, are dedicating in the loving memory of late Paresh Bhai Kiroya. Our ninth host, Sharad Bhai and Rahul Bhai Chotai Parivar. 10th host, Nilesh Bhai and Minaben Thakkar from Luton, UK, dedicating this bhajan session to all the Pitrudev. Our 11th host, Induben Amritlal Bhai Majitia, in the loving memory of late Mrs. Manjula Ben Praful Kumar Aditya, formerly of Nairobi, Baroda. 12th host, Ek Vaishnav Parivar. Our 13th host, our own very own Vivayo Women's Wing. Under the able leadership of Komal Ben Chotai, Vivayo Women's Wing has been doing a tremendous job in the initiative by Pujya Jayashree of the Seva Sankalp for the food donation program. Komal Ben has requested for me to mention that anyone who wishes to participate and donate for this cause, kindly get in touch with Komal Ben or Priti Ben, or I should say Priti Mandavia. Also thanking all the women of Vivayo Women's Wing for the donation towards today's event and all the projects. We really appreciate your support. Komal Ben also mentioned that all these donations, all the support from the donors, please do visit the FB Facebook Vivayo page for all the images, photographs. Our 14th host is the Vivayo Group Kisumu, the Vallabh Youth Organization Group Kisumu. Our 15th host, Vasant Bhai Jadhav Parivar, dedicating in the loving memory of their beloved mother, Resham Ben Jadhav, who left us for the heavenly on the 20th July 2020 in India. Our 16th host, wishing Rajni Kant Pushadam Bhai Padiyar a very, very happy birthday in advance. Rajnikant Bhai is celebrating his birthday tomorrow, so we're wishing you a very, very happy birthday. So those are our hosts for today. But as you all know, you're all logged in to Vivayo Canada live Facebook page. This is because this event today, with the blessings of Pujya Jayashree, is being presented by the Vivayo Parivar from Canada. The Vivayo Vallabh Youth Organization was established by His Divine Holiness Pujya Pad Swami 108 Shri Vrajraj Kumarji Mahoday Shri of Vadodara, India about 10 years ago to connect and serve Vaishnavas on the path of grace, Pushti Marg. Vivayo is established in more than 9 countries worldwide, including Canada. Vivayo internationally recently launched the Panchanamrut project, by which help for protection of cows in India, educational help to poor kids, medical help to needy people, help to the poor widows with grains, Pushti Marg Prachar Seva worldwide. Aap Shri's dream to unite more than 5 crore Vaishnavas worldwide for unity and for the Vaishnavas, Vivayo launched a free Vivayo World United Vaishnavas website. So we're requesting you all to register at www.vivayoworld.org. At the end, just before we have Ashranupad, we will have a few thank yous to also mention. But just in the meantime, I just have a few names from the Vivayo Canada. This event is presented by the Vivayo Canada. We have sponsors, co-sponsors,
the advertees, and the donors. So I will quickly go through the names. The event sponsor are Gujarati Foods, Jaishilbhai Patel, thank you very much. The event co-sponsor, Max West Realty Incorporation, they're real estate brokers. Name is Harry Sarvaya. The advertees are Law Office of Dhananjay Shah, Icon Optical, Samir and Jaimini Patel, and real estate broker, Kalpesh Patel. And again, Jai Shri Krishna to all, the Bhavini and Nimesh Shah, Kunti and Abhishek Shah, Disha and Sandeep Shah, Avni and Sandeep Marfatia, Jai Shri and Subhash Shah, Sheetal and Jagat Choksi, Yash Choksi, Rajesh and Chetna Shah, Hiral Shah Gandhi, Vasantika Kanayalal Shah, Geeta Ben and Praveen Bhai Shah, Devesh Harish Bhai Shah, Nima and Devesh Shah, Krupali and Sailesh Shah, Alpana and Haresh Shah, Sejal and Dipal Shah, Sheila and Nilesh Merchant, Urvashi and Kirit Shah. Those are the few announcements. Before we start our event today, I would like to begin for just a 3-minute message from our Pujya Jayashri. So please be patient. Also, with your permission, we will delay the event today, maybe up to about 1.5 hours. So it's my humble request, please stay with us. We have a few of your favorite bhajans that we'd like to sing. So after this speech, after Jayashri's Ashirvachan message, we will do the Mangala Charan and then go with the bhajans and end with the Ashra today. Thanking you all once again, those who have joined in so far and those who will join in later. Please do like and share our videos. So today, our last bhajan session can go through to as many people as possible. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. ઘણો જ આનંદનો વિષય છે કે વિવાયો કેનેડાના તત્વાવધાનના અંદર ગત વર્ષે બ્રેમ્પટન વિસ્તારના અંદર શ્રીનાથજી બાબાની હવેલીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. થોડાક જ મહિનાઓ પછી આ વર્ષે અનેક વોલન્ટિયર્સના અથાગ પ્રયત્નથી વધારી સાથે જણાવતા આનંદ થાય છે કે બ્રેમ્પટન વિસ્તારમાં સર્વપ્રથમ પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રીનાથજી સહિતની 7 સ્વરૂપ હવેલી માટે જગ્યાનું સફળતાપૂર્વક સંપાદન થઈ ચૂક્યું છે. લગભગ 6 એકરથી પણ મોટી આ જગ્યા, એમાં 12 થી 15,000 સ્ક્વેર ફીટનું કન્સ્ટ્રક્શન વાળું તૈયાર બિલ્ડિંગ આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. ટૂંક જ સમયના અંદર એની જે કાંઈ પણ ફોર્માલિટીઝ છે એ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવશે અને બહુ જ ઓછા સમયમાં બધાના પુરુષાર્થથી તન મન ધનની સેવાથી શ્રીનાથજી બાબા સહિત 7 સ્વરૂપ હવેલીના અંદર વિરાજમાન થશે અને સર્વ વૈષ્ણવને એ દર્શનનું દિવ્ય લાભ પ્રદાન થવા જઈ રહ્યો છે. આ 7 સ્વરૂપ હવેલી એ વૈષ્ણવોને યુનાઇટ કરશે, આપણા હિન્દુઓને યુનાઇટ કરશે, આપણા ભારતીયોને યુનાઇટ કરશે. આ 7 સ્વરૂપ હવેલીના અંદર દર્શનના સાથે સાથે અનેક પ્રકારની બાળકો યુવાનોલક્ષી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન, વિવાયો એજ્યુકેશન કોર્સના માધ્યમથી 6 થી 16 વર્ષના બાળકોને સનાતન હિન્દુ વૈદિક ધર્મ એવં પુષ્ટિ માર્ગનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવશે. યુવાનો માટે અનેક પ્રકારના અલગ અલગ શિબિરો, સેમિનાર્સનું આયોજન કરવામાં આવશે. મહિલાઓ માટે, પુરુષો માટે, વૃદ્ધો માટે વિભિન્ન પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવશે. એડલ્ટ ડે કેર સેન્ટર પણ એમાં બનાવવામાં આવશે. આયુર્વેદિક સેન્ટર, નેચરોપેથી સેન્ટર, રિહેબ સેન્ટર, બેન્ક્વેટ હોલ વગેરે. આ મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સ એક જ
રૂફ અંતર્ગત આ હવેલીના માધ્યમથી સાકાર થવા જઈ રહ્યા છે. બ્રેમ્પટન વિસ્તારના લોકોનો ખૂબ સારો સાથ સહકાર અમને સાંપડ્યું છે. ખૂબ મોટી ધનરાશિ પણ બધાના અથાગ પ્રયત્નથી એકત્રિત થઈ છે. મને વિશ્વાસ છે કે બહુ જ ઓછા સમયના અંદર આ શ્રીનાથજી સહિતની 7 સ્વરૂપ હવેલી કૃષ્ણધામ સંકુલના અંદર निर्मित થશે અને સર્વ વૈષ્ણવ સમાજ, हिंदू समाज, भारतीय समाज एनाथी लाभान्वित थसे. आइए हम सब जुड़े और ये संकुल को हम साकार करने के अंदर कहीं न कहीं भगवत इच्छा से निमित्त बने. वही मेरी हृदयपूर्वक की आप सबको अपील. शुभम भवतु. बोलो श्री वल्लभाधीश की जय. We want to start with Mangalacharan, but I just would like to say that we have started this bhajan session with Shri Vallabhadhish ki Jai, and we just also made a plea. The VYO Canada group is presenting today's event, and there are lots of donors who have already pledged. Anybody who wishes to pledge, please do so. Just to start this whole process of the pledges, feel very, very happy to receive the first donation from Dudiben Rakholia. She's the mother of Ramesh Bhai and Varsha Ben Rakholia from the US. A donation of $251 for the VYO Canada Haveli. Thank you, Ramesh Bhai. चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नमः स्वीयानां तानिजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखा सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधे चतुर्भिश्च त्रिभिश्चता षड्भिः विराजते योत्सो पंचदा बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय. श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गिरिराज धरण की जय. श्री बाल कृष्ण लाल की जय. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. श्री व्रजराज कुमार प्यारे की जय. आज के उत्सव की जय. So we start with our first bhajan.
आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्री यमुना जी, आवो श्री महाप्रभु जी। आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्री यमुना जी, आवो रे श्री महाप्रभु जी, अब आ गए। आवो रे श्रीनाथ जी, दर्शन देवाने आजे, विनवो श्रीनाथ जी, पधारो श्रीनाथ जी, अब आ गए। आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्री यमुना जी, आवो रे श्री महाप्रभु जी, हम आंगणी ये आवो रे श्रीनाथ जी। तारा दर्शन करवा आज हयूरी मरकर से जी, तारी झांकी करवा आज हयूरी मरहर के जी। तारा दर्शन करवा आज हयूरे मारो तरसे के तारी झांकी करवा हयूरे मारो हर के छे। मुखरानी माया तारी एवी मन लागी, एवी मन लागी, अब आंगणी। आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्री यमुना जी, आवो रे श्री महाप्रभु जी, हम आंगणी ये आवो रे श्रीनाथ जी। माथे मोरकत जाने कसी जामश जीने तराबो, काने कुंडल हर पछी हीर लचड़ाबो। पाते मोगट चर कसी छामश जीने पहराओ, काने कुंडल हड़ पछिए हिरलो रे चढ़ाओ। मारे आसे मानो श्री जी स्वीकार करीले, स्वीकार करीले, अब आ गए। आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्री यमुना जी, आवो रे श्री महाप्रभु जी, अब आ गए। आवो रे श्रीनाथ जी, आवो रे श्रीनाथ ओ, जी। आवो रे श्रीनाथ जी। So we started our first bhajan. Avore Srinath ji, Shri Yamuna ji, Shri Mahaprabhu ji. Sing one for Shri Giriraj ji, as you can see the sajawat here. बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। Remembering one of our trustees, Hasmukh Bhai Pabari,
who really likes this bhajan. So Aswabai, this is for you. हे बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तुम एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तुम एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्ते कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, आजीवन की दौर सौंप दे इनके ही हाथ में, जीवन की दौर सौंप दे इनके ही हाथ में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तुम एक बार आजा गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तुम एक बार आजा गिरिराज की शरण में, श्री कृष्ण जी के प्यारे गिरिराज की शरण में, श्री कृष्ण जी के प्यारे गिरिराज की शरण में, परिक्रमा से जीवन सफल गिरिराज की शरण में, परिक्रमा से जीवन सफल गिरिराज की शरण में, कर लो ये मन को पावन, कर लो ये मन को पावन गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तुम एक बार आजा गिरिराज की शरण में, भक्ति के फूल चढ़ा दे गिरिराज की शरण में, भक्ति के फूल चढ़ा दे गिरिराज की शरण में, हर पाप की क्षमा मिले गिरिराज की शरण में, हर पाप की क्षमा मिले गिरिराज की शरण में, सब दुख दूर होगा, सब दुख दूर होगा गिरिराज गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण ओ में, गिरिराज की शरण ओ में, गिरिराज की शरण हाँ में, महाराज की शरण ओ में, महाराज की शरण में, Going to our next bhajan, quite a favorite one of so many of you, which Sri Thakur ji's Shringar so beautiful. मेरे गिरि गोवर्धन नाथ तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोरे लग जाएगी।
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका 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 प्यारा लागे तेरा पीला पटका प्यारा लागे तेरा पीला पटका तेरे गले बजती तेरे गले बजती तो इतना करिया श्रृंगार नजर तो ही लग जाएगी हे प्यारे नजर तो ही लग जाएगी आहा प्यारे नजर तोरे लग जाएगी तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा ओ अटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा लीला ओ पटका प्यारा लागे तेरा लीला पटका तेरे घूंघट वाले बाल तेरे घूंघट वाले बाल तू इतना करियो श्रृंगार नजर तो ही लग जाएगी हे प्यारे नजर तोरे लग जाएगी हाँ प्यारे नजर तोरे लग जाएगी तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका 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 प्यारा लागे तेरा काला पटका प्यारा लागे तेरा काला पटका प्यारा लागे तेरा काला पटका प्यारा लागे तेरा काला वो पटका तेरी तेरी मेरी जान जय हो तेरी तेरी मेरी जान तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो ही लग जाएगी हे प्यारे नजर तो ही लग जाएगी आह प्यारे नजर तोरे लग जाएगी ये मेरे गिरी कमर करना मेरे गिरी कमर ददना तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो ही लग जाएगी ओ प्यारे नजर तो ही लग जाएगी आहा प्यारे नजर तोरे लग जाएगी जय गोविंदा जय गोपाला हाँ जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला कृष्ण कन्हैया मुरली ओ वाला कृष्ण कन्हैया मुरली वाला कृष्ण कन्हैया मुरली ओ वाला कृष्ण कन्हैया मुरली वाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला कृष्ण कन्हैया मुरली वाला कृष्ण कन्हैया मुरली आहा वाला कृष्ण कन्हैया मुरली वाला Our next bhajan. This bhajan is going from us to VYO Canada Parivar for the Haveli. We in Kisumu know the feeling when a Haveli is supposed to come up. I remember still in December 2014 when this thought was brought to Kisumu. Pujya JJ Shri was in Kisumu and this thought started, and we could not wait until
this Haveli was done. So, Hayani Haveli Banao Maranath. This is going for the Vivayo Canada Parivar. Wishing them all the very best for this Haveli to get ready as soon as possible. With Pujya Shri Jajeshri's Ashirvad and Srinathji's Kripa, I'm sure this Haveli will be ready soon. Hayani Haveli Banavu Marana Antar Mari Aap Birajo Thay Mane Neera Antar Mari Aap Birajo Thay Mane Neera Hayani Haveli Banavu Marana Antar Mari Aap Birajo Thay Mane Neera Hayani Haveli Banao Maranath Antar Mahari Aap Birajo Thay Mane Neera Hayani Haveli Banyo Hari Hichko Na Tere Man Barnani Jo Hayani Haveli Bandyo Hari Hichko Nathi Re Man Par Nare Nijo Bhavana Na Asan Vijavu Rishina Bhavana Asan Picha More Shina Antar Mari Aap Birajo Thay Mane Neera Ve Antar Mahari Aap Birajo Thay Mane Neera Sonani Sakarati Arasana Orna Prem Tana Tat Niti Bhutiyare Doriya Sonani Sakad Nati Arsana Orna Prem Taratat Nati Kothiya Mein Dorna Dori Bhakti Bhavati Gotani Rishina Dori Bhakti Bhavati Guthavi Re Shrina O Antar Mari Aap Birajo Thay Mane Neera Re Antar Mahari Aap Birajo Thay Mane Neera O Mevani Mithai Nati Maakhan Ke Misri Laving Supari Nati Mukhwas Elchi मेवाने मिठाई नथी माखन ने मिसरी लविंग सोपारी नथी मुख वासेल जी जड़ जमनानी जारी बढ़िया भूरी शीना जड़ जमनानी झारी भरी लावोरे ना अंतर मारी आप बिराजो थाय मने नीरा अंतर माहर आप बिराजो आय मने नीरा हो भाव भरी भक्ति सेवा नूरी साज छे अंतर नी ओर मीनो एक आवाज छे भाव भरी भक्ति एनी सेवा नूर साज छे अंतરની ઓરમીનો એક અવાજ છે તાલીઓના તાલે રીજા બોરી શીરા તાલીઓના તાલે રીજા મોરે શ્રીનાથ अंतर मारी आप बिराजो थाय मने नीरा હે અંતરમાં હરિ આપ બિરાજો આય મને નીરા हो अंतर मारी आप बिराजो थाय
going to our next bhajan. Just give me a minute. I just want to mention a few things before. You know, this journey was really amazing for us, our family, for all of you. We made so many friends, family, got other people connected. I just would like to take the opportunity. I don't want to do these thank yous at the end. Just want to mention a few. Thank you all viewers, all those sharing, liking and commenting on our events. Like to special thank you to our own Mukhiaji at the Haveli and Dilan Bhai Patel. As you can see, these sajawats are beyond expectations and they come up with everything different on every event. Niral Patel, who works with us at Lake Printers, she has taken all the dirty work. I get new requests, I pass them over to her. She will sort the audio, sort out the lyrics. So thank you, Niral, for that support. All those who helped in the Sajawat items, the Murtis, and very, very special thanks to all the ladies who have supported us making the Malajis for all the Swarups. Special thanks to all our hosts and a special thanks to donors. I think it's just right for us to mention that those donors and the hosts who made the effort or contributing towards this Shri Govardhan Nathji Haveli and Shri Jalaram Temple, I just would like to let you know, as of today, we have collected 2.5 million Kenya shillings, which is approximately 18,000 sterling pounds. This all credit goes to all the donors and the hosts. And again, once again, on behalf of Shri Govardhan Nathji Haveli and Shri Lohana Mahajan, I'd like to thank you all for contributing. Nishit Bhai and Komalben Chotai, what can I say? I have very few words for this too. They have practically taken over all the funds. The donations coming, they take care of the whole lists, keeping all the records, making receipts, sending over the receipts. We couldn't have done this accurately and properly without the two, Nishit Bhai and Komalben. Thank you very much for helping us through. Thanking again the Haveli and the Jalaram Temple for all the Sajawat items and all their assistance. Also, very, very special thanks to this family, Priti, Nikita, Pavita, not forgetting my mother-in-law, who was never in the video, but she's always sitting here. Those who don't know her, she's called Induben Soda. She always sits here and gives us very, very constructive criticism. And my father, who, how can we forget him? He's so active in all the messages, actually copies the lines, the words of the bhajans that we sing. This young man is 90 years old, but he has not missed even one of our events. So thank you very much to him as well. He's also here with us. This has been a journey for 5 months. We started on the 28th of March. 96 non-stop bhajans. And as of today, we'll finish 118 and we are doing 3 events tomorrow. This is all Seva. So we are doing a bhajan session at 1 p.m. Kenya time, a private Zoom session at 6 p.m. up to 7:30, and then 8 p.m. we'll go live again on Facebook. On behalf of the chairman and the trustees of both the Haveli and Shri Lohana Mahajan, we wholeheartedly thank you all for supporting us, donating and hosting these events. Okay, so this means at the end, I will not waste any time with these speeches and we'll go with the bhajans. We have quite a few more bhajans to sing for you. As you all know, this event is presented by Vivayo, and Vivayo means our Puja Jayashri Brajraj Baba, and he is himself a very, very good singer. And we are going to sing a couple of his songs today. The first one is Krishna My Love, Krishna My Heart. I heard Rupa Ben mention the other day when we were doing a Vivayo class that this kirtan he actually wrote when he was in the hospital. So that katha is for another day. We start this Krishna My Love.
Krishna my love, Krishna my heart, Krishna the players of flutes I like. Krishna divine, Krishna you're mine, Krishna the players of flutes I like. Krishna the joyous, Krishna the pious, Krishna the lovers of cows I like. Krishna my friend, Krishna my guide, Krishna the lover of Radha I like. Krishna my love, Krishna my heart, Krishna the players of flutes I like. Krishna you're sweet, you make my heart beat. Krishna the eternal lover I like. Krishna my life, Krishna my soul, Krishna you are the only one I like. Krishna my love, Krishna my heart, Krishna the player of flutes I like. Krishna divine, Krishna you're mine, Krishna the player of flutes I like. Krishna my love, Krishna my heart, Krishna the player of flutes I like. Krishna my love, Krishna my heart, Krishna the player of flutes I like. Krishna the player of flutes I like. Krishna the player of flutes I like. So going to our next bhajan. As the ending came close, it was getting very difficult for Bhavita and myself to come up with new bhajans and try and memorize them and set them. But this is one request, a very special request from one of our trustees, Ashwin Bhai and Daksha Bhen Amlani. So it's the first time we are singing this. Please bear with us, I hope we get this right. So this is for Ashwin Bhai and Daksha Bhen. नाथ द्वारा नारायण वाला श्रीनाथ जी दर्शन गिरधारी नाथ द्वारा श्री नारायण वाला श्रीनाथ जी दर्शन द्यो गिरधारी दर्शन द्यो गिरधारी मांगो श्रीनाथ जी तो हार लो पेरावो गुंजानी माड़ा रे बनावी हे पगले पगले मोगरा बिछावो रंगोली फूलोनी बनावी नाथ मारा हे नाथ मारा श्री नारायण वाला श्रीनाथ जी
श्रीनाथ जी तो गोरस चखा लो पीवड़ाओ प्रेम रे धरावी हे माखण ने मिसरी नो मोज कोडाड़ो खोबले खोबले खड़ावे नाथ मारा हो नाथ मारा श्री नारायण वाला श्रीनाथ जी दर्शन दो गिरधारी ओ दर्शन दो गिरधारी हे मांगो श्रीनाथ जी तो सकड़ी धरावो दही साथ दूध रे जमाड़ी ओ जमुना जड़ भरी चारी रे आवो बिरला पाल रे धरावे नाथ मारा हे नाथ मारा श्री नारायण वाला श्रीनाथ जी दर्शन दो गिरधारी ओ दर्शन दो गिरधारी This next stanza, the lyrics, I was just looking at it, very very nice. Please do listen to this. मांगो श्रीनाथ जी तो धाग धरावी तो मोंग तो जोए ने मुरारी तुम्हारो नाथ नारायण श्रीनाथ जी जीव तर जाओ बलिहारी नाथ मारा हे नाथ मारा श्री नारायण वाला श्रीनाथ जी दर्शन दो गिरधारी नाथ मारा श्री नारायण वाला श्रीनाथ जी दर्शन दो गिरधारी हे दर्शन जो गिरधारी Singing one more. Pujya Jai Jai Shri is one of the kirtans. Jai 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 Ho Srinath Ji. This is a very very common kirtan at our Haveli when the darshans finish and people go for the prasadi. जय 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 हो श्रीनाथ जी जय 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 हो श्रीनाथ जी जय 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 हो श्रीनाथ जी जय जय हो श्रीनाथ जी ओ आए तेरे द्वार हम श्रीनाथ जी करने मन की बात हम श्रीनाथ जी जय हो श्रीनाथ जी जय हो श्रीनाथ जी तू ही मेरी सांस है तू ही मेरी आस है तू ही मन की प्यास है श्रीनाथ जी तू ही मेरा ज्ञान है तू ही मेरी ज्ञान है तू ही सब साधों का फल है श्रीनाथ जी जय हो श्रीनाथ जी जय हो श्रीनाथ जी तेरा सुंदर रूप परम चता अनूप
तुझसे ही सब सुंदरता है श्रीनाथ जी। सुंदर तेरा नाम, ये मन तेरा धाम, बस एक मेरे रोम रोम में श्रीनाथ जी। जय 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 हो श्रीनाथ जी। जय 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 हो श्रीनाथ जी। तू ही तारणहार, तू ही पालनहार, तू ही प्राणधार है श्रीनाथ जी। जय 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 हो श्रीनाथ जी। जय 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 हो श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, बोलो श्रीनाथ जी। ओ श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, बोलो श्रीनाथ जी। बोलो श्रीनाथ जी। ओ बोलो श्रीनाथ जी। To our next bhajan. We are already hitting 9 o'clock. We try our best to finish in the next 15-20 minutes. Once again, a quick reminder, this is a VYO Canada presented program. VYO Canada is always very humbly requesting if any one of you wishes to pledge for the Haveli, for the Seva, they'll be very, very happy to receive your donations. Like I always say, all the Havelis, all the temples is not done by one person. So everyone gets together. So this is the humble plea from VYO Canada. So singing one more from Puja Jayashri. He sung this in one of his kathas. And a very favorite kirtan. I'm sure Bharat and Nisha, if they are watching, they will remember this kirtan and they will remember and hum it for the next few days, I know. So, Eri Sakhi Mangal Gaure. चौक पुराओ, मंगल गाओ। चौक पुराओ, मंगल गाओ। आज मेरे श्री जी घर आएंगे। हे आज मेरे श्री जी घर आएंगे। खबर सुनाओ, खुशियाँ रे मनाओ। खबर सुनाओ, खुशियाँ रे मनाओ। आज मेरे श्री जी घर आएंगे। आज मेरे श्री जी घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गाओ रे, सखी 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 सखी। तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। एरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे। के उनकी छवि से दे
मोहे काला टीका लगाओ रे, अरे कोई काजल लगाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे। है उनकी छवि से देखो मैं तो प्यारे, उनकी छवि से देखो मैं तो प्यारे। शौक पुरावो मंगल गावो, आज मेरे श्री जी घर आएंगे, आज मेरे श्री जी घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उनकी छवि से देखो मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मेरे श्री जी घर आएंगे, आज मेरे श्री जी घर आएंगे। रंगों से रंगने मिले, नए नए ढंग खिले, रंग से रंग मिले, नए नए रंग खिले। खुशियाँ जे द्वार मेरे डाल देना, ओ खुशियाँ जे द्वारे मेरे डाले डेरा। पियू पियू पपिया बोले, कोहू कोहू कोकलिया बोले, पियो पियो पपड़िया बोले, कोहू कोहू कोयलिया बोले। आंगन आंगन है सखियों का डेरा, आंगन आंगन है सखियों का डेरा। चौक पुरावो मंगल गावो, आज मेरे श्री जी घर आएंगे, आज मेरे श्री जी घर आएंगे। Singing the next one. We are really running short of time, but this is a very, very special request from Dilan Bhai Patel, who has been really helping and supporting us. Jai Giriraya, Shri Giriraya, Shri Govardhanadhari. जय गिरिराया श्री गिरिराया, जय गिरिराया श्री गिरिराया, जय गिरिराया श्री गिरिराया, ओ जय गिरिराया श्री गिरिराया, ओ जय गिरिराया, श्री गिरिराया, ओ जय गिरिराया, श्री गिरिराया, जय गिरिराया
श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी मेघन की जल वृष्टि निवारी 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 भूतत सबन बचाए जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी मन मोहन के हृदय स्वरूप हो मनमोहन के हृदय स्वरूप हो मनमोहन के हृदय स्वरूप हो मनमोहन के हृदय स्वरूप हो शत शरण कहराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी भूपर परिकर प्रगट करण हो भूपर परिकर प्रगट करो भूपर परिकर प्रगट करण हो भूपर परिकर प्रगट करो कौलक के ब्रज आए जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी धूप दीप बहु भोग धरे के धूप दीप बहु भोग धराके धूप दीप बहु भोग धरे के धूप दीप बहु भोग धराके पुष्प माला पहराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी विराहट है जन कुंवरी कुंवर दहु बिहारत है जहाँ कुंवरी कुंवर दो विहरत है जहाँ कुंवरी कुंवर दहु बिहारत है जहाँ कुंवरी कुंवर दो निर्घट नैन सराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी श्री वल्लभ यमुना की कृपा जे 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 तुमर स्वरूप में पाया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी तुम्हारी कृपा ते हे गोवर्धन तुम्हारी कृपा ते हे गोवर्धन तुम्हारी कृपा है गोवर्धन तुम्हारी कृपा ते है गोवर्धन अपना स्वरूप में पाया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी हे दास वल्लभ पे कृपाएं बही जब दास वल्लभ पे कृपा बही जब दास वल्लभ पे कृपा बही जब दास वल्लभ पे कृपा बही जब हरि प्रवेश कराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया जय गिरिराया श्री गिरिराया गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी
Singing the next one. This also is our Pujya Jayashree's Kirtan. Ajab Kovarnu Kandu Pakadi Chalyo Maro Nath Ji. Whenever we've sung this, we have our most favorite fan, Haldi Patel, Ketan Bai's and Hemali Ben's daughter, and I'm sure she's still awake, waiting to watch this. So Ketan Bai, if you're there, this is going for Haldi. अजब कुंवरनो कांडो पकड़ी चालो मारो नाथ जी। अजब कुंवरनो कांडो पकड़ी चालो मारो नाथ जी। अजब कुंवरनो कांडो पकड़ी चाल्यो मारो नाथ जी। अजनी बादा आसो सारो तरवर बैठी बात जी। वजनी बाड़ा सो सारे तरवर बैठो बात जी। रन में लीला चमकर दीदा वृंदावन में रान जी। रन में लीला चमकर दीदा वृंदावन में रान जी। डूंगर डूंगर देवा प्रगटे यमुना तट शमशान जी। अजब कुंवरनो कांडो पकड़ी चालो मारो नाथ जी। चौपट बाजे कुंवरी जीती डूब्यो बजनो नाम जी। गिरि गोवर्धन शिखरो सोना सोनो गोकुल गाम जी। सोनू गोकुल गाम जी। सोनू गोकुल गाम जी। आहिर नीना माखन खातो तेजर रोटी जी। दर्शन देवा काजे अमरे खबरावे छे सोटी जी। खबड़ावे छे सोटी जी। खबड़ावे छे सोटी जी। अजब कुंवरनो कांडो पकड़ी चालो मारो नाथ जी। काले हतो जी वचनो मासी आज निवरनो मासी जी। इने जोवा तरसती आँखों मारी थाई छे प्यासी जी। मारी थाय छे प्यासी जी। मारी थाय छे प्यासी जी। सात तो जाना छप्पर नीचे बैठो मारो नाथ जी। कहे श्रावणी कामन गारो मारो छे श्रीनाथ जी। मारो छे श्रीनाथ जी। मारो छे श्रीनाथ जी। अजब कुंवरनो कांडो पकड़ी चालो मारो नाथ जी। वचनी बाधा आंसू सारे तरवर बैठी बात
So, singing the last two, Kada Kada Chorni Mohini Lagide. दूर में मारे देश चित चोर बसे निरखी निरखी जोइने मारो मननो हसे रे चित्रा नाए चोरनी मोहिनी लागी रे चित्रा नाए चोरनी मोहिनी लागी रे कारा कारा ओ कारा कारा चोरनी मोहिनी लागी रे कारा कारा चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे जगत ना भूपनी मोहिनी लागी रे हे जगत ना भूपनी मोहिनी लागी रे कारा कारा चोरनी मोहिनी लागी रे हे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे ओ संसारिया माया जोई हो तो थाकी रे सांभळियो शामळा मारी प्रीतरी बाकी रे मनराना मोरनी मोहिनी लागी रे हे मनड़ा नाय मोरनी मोहिनी लागी रे कारा 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 चोरनी मोहिनी लागी रे ओ श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे स्मरण तारी छवि तेरो बजने वालो रे कृष्ण नाम धारे हो जन्मा वालो रे वासरी गने गुल जोईनी वागी रे वासड़ी घने चोर चोने वागी रे कारा कारा ओ कारा कारा चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे दूर में मारे देश चित चोर बसे रे निरखी निरखी जोइने मारो मननो हसे रे चित्रा नाई चोरनी मोहिनी लागी रे हे चितनाय चोरनी मोहिनी लागी रे कारा कारा ओ कारा कारा चोरनी मोहिनी लागी रे वहाँ श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे देवा कारा कारा चोरनी मोहिनी लागी रे श्याम सुंदर रूपनी मोहिनी लागी रे So I would say this will be our last kirtan
for this official closure of our journey of the bhajan session live on Facebook. Charan Kamal Ma Rakjo Srinath Ji Dayada. एवा वैष्णवों ने लागो वाला वैष्णवों ने लागो वाला प्राणों थी पण प्यारा चरण कमल में राख जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा चरण कमल में राख जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा चरण कमल माराक जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा वैष्णवों ने लागो वाला प्राणों थी पण प्यारा चरण कमल माराक जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा मुखड़ू जोता सोने पल माला की माया मुखड़ू जोता सोने पलमाला की माया के प्रेम लेता पाख मां तारी छतर छाया प्रेमी नेता पाख मां धरी छतर छाया अंतर ना अंधाड़ा तारे पाथर जो अजवाड़ा चरण कमल माराक जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा रजवाड़ी शणिहार मां शोभा छे बहुसारी रजवाड़ी शनिवार मां शोभा छे बहुसारी दर्शन दे दिलदार जो ओ गोवर्धन धारी दर्शन दे दिलदार जो ओ गोवर्धन धारी मेवाड़ मध्याप विराजो मेवाड़ मध्याप विराजो भक्तों ना रखवाड़ा चरण कमल माराक जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा के वैष्णवों ने लागो वाला प्राणों थी पण प्यारा चरण कमल माराक जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा सुख नो सागर आप जो शरणे सौने राखो सुखनो सागर आप जो शरणी सोने राखो भव भवना बंधन में एक पलक माँ कापो भव भवना बंधन में एक पलक माँ कापो हे भक्तो जपता हरता परता हर निश तारी माड़ा चरण कमल माराक जो श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा ओ श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा श्रीनाथ जी दयाड़ा With that, we end today's bhajan session. Please stay with us for another 5 minutes. I'll just go through the hosts. Today, Dan Ekadashi, Vaman Jayanti, what an event for us to end our bhajan session. Our host, Hasmukh Bhai Soda Parivar from Leicester, UK, Isha Dodia, wishing happy anniversary to her mom and dad, the 16th wedding anniversary, all the best to Rima Ben and Dipen Bhai. Daksha Ben and Ashwin Bhai Amlani Parivar, Anil Bhai and Anila Ben Raitata Parivar,
Jain Bhai and Parthiben Badiani Parivar. Mithul and Bhavik Lakhani from Toronto, dedicating this bhajan session to their parents, Chitubai and Jyotiben Lakhani, who will be celebrating their 40th anniversary on the 4th of September. Ek Vaishnav Parivar, again this bhajan session was in the loving memory of late Paresh Bhai Kiroya. Sharad Bhai and Rahul Bhai Chotai Parivar, Nilesh Bhai and Meena Ben Thakrar from Luton, UK, dedicating this bhajan session to all their Pitrudev. Induben Amritlal Bhai Machitia, in the loving memory of late Mrs. Manjula Ben Praful Kumar Aditya, formerly of Nairobi, Baroda. Ek Vaishnav Parivar, VYO Women's Wing, like I said in the beginning of this event. Thank you Komal Ben, you're doing a wonderful job. Under your leadership, the VYO Women's Wing is doing a tremendous job, especially in Pujya Jayashree's Seva Sankalp food donation program. Once again, a plea to all those who wish to donate any funds going towards distribution of food. I can tell you the VYO Women's Wing distribute this food very well, and all the images go on the VYO Facebook page. The Vallabh Youth Organization VYO Kisumu, Vasant Bhai Chadav Parivar, dedicating this bhajan session in the loving memory of their beloved mother, Resham Ben Chadav, who left us for the heavenly on the 20th July 2020 in India, and wishing Rajnikant Rai Parshudam Bhai Padiyar a very, very happy birthday. We will again wish you tomorrow as well. And finally, like to thank the VYO Parivar from Canada for hosting this event. We're presenting this through the VYO Canada page. Pujya Jayashree's Ashirwad, ending this bhajan session, this journey, was, I think, a bonus for our family. So I had mentioned all the thank yous, but once again, I'd like to thank you all very, very much for joining us in this bhajan session, making this journey so very much easy for us, especially those comments that comes after I finish the bhajan session. I go through those. Those are really very, very inspiring. To all those who helped us, to all the donors, everyone, thank you very much. I can only tell you one thing. This is a scary thought if we had to start all over doing 120 days of bhajan sessions. So this all was only possible with Sri Thakurji's Kripa, and how can we forget that nothing is possible without his blessings. So with those few words, we'd like to once again thank you very much, and on behalf of our family, Priti, Nikita, Bhavita, my mother-in-law, my father, all of us, for staying with us, and who knows, in the future we will come again live. So with those few words, we will end our session with Ashrenupad, and very, very good goodbye to all of you from here. Jajina charanana kero baroso, Jajina charanana kero. Jajina charanana kero baroso, Jajina charanana kero. Shiva Lava Rakchandra Chatabina Sab Jag Mahadero. Shri Vallabh Nakh Chandra Chata bin Sab Jag Maj Andero. Jajina charanana kero baroso, Jajina charanana Charanana kero. sadar
जासो होए निवेड़ो सुरग कहे जीवित आदरो सुर कहा कहे त्रिविध आदरो बिना बोल को जियो भरोसो जरिन चरण केरो जरिन चरण केरो भरोसो जरिन चरण केरो. Thank you once again. Thank you very much. Just forgot to mention, if I have not mentioned anyone's name who supported us and helped us, our sincere apologies for that. And with those few words, please stay safe. Thank you once again for being a part. You are all family for us. Let me tell you one thing. I have got so many messages of people saying we're going to miss this. You have no idea how much we are going to miss this. So again, with those few words, Jai Shri Krishna. Goodbye.